Ella salvaba vidas en un hospital de Texas, hasta que los oficiales de ICE la liberaron. Buenos días, queridos hermanos mexicanos y latinos. Hoy abordamos un tema que nos toca todos profundamente, que sacude los cimientos de nuestra comunidad y que no podemos ignorar. Lo que voy a contaros no es solo la historia de una mujer, es el reflejo de miles de familias que viven con miedo, esperanza y dignidad en territorio estadounidense. El pasado martes, en una pequeña ciudad de Texas, cerca de la frontera que tanto conocemos, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, arrestaron a María Elena Rodríguez, una mujer de 34 años originaria de Michoacán, pero esta no es una historia más de deportación. Esta es una historia que revela las contradicciones, las injusticias y también las verdades incómodas de un sistema que afecta a millones de nuestros paisanos. María Elena no era una desconocida en su comunidad. Durante 8 años había trabajado como auxiliar de enfermería en un hospital local, ayudando a salvar vidas, consolando familias en momentos difíciles, siendo un pilar de esperanza para pacientes que hablaban su mismo idioma. Tenía 2 hijos, nacidos en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, de 6 y 9 años, que ahora se preguntan por qué su mamá no puede volver a casa. Para entender realmente lo que está pasando, debemos mirar más allá de los titulares sensacionalistas. El arresto de María Elena ocurrió durante una redada que ICE justificó como una operación de seguridad nacional. Pero cuando analizamos los datos, cuando investigamos los hechos, cuando hablamos con las familias afectadas, emerge una realidad mucho más compleja. Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria que no comenzó ayer, que no es culpa de una sola administración, y que ciertamente no se resolverá con arrestos masivos. Desde enero de este año, ICE ha realizado más de 25,000 arrestos en comunidades de inmigrantes, un aumento del 300% comparado con el mismo periodo del año pasado. Estas cifras no son solo números fríos, representan familias destruidas, niños separados de sus padres, comunidades viviendo en el terror. Pero aquí viene lo que el sistema no quiere que sepamos. El 70% de las personas arrestadas en estas redadas no tenían antecedentes penales graves. Eran trabajadores como María Elena, personas que contribuyen a sus comunidades, que pagaban impuestos, que habían construido sus vidas lejos de la violencia y la pobreza que los obligó a migrar. Hablamos de números que incomodan a quienes promueven políticas anti-inmigrantes. María Elena, como millones de trabajadores indocumentados, contribuye anualmente con más de $3,000 en impuestos federales y estatales, multiplicado por los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 33 mil millones de dólares anuales que ingresan al sistema fiscal estadounidense. Y saben que es lo más irónico. Muchos de estos trabajadores nunca podrán reclamar los beneficios del seguro social al que han contribuido durante años. Es un subsidio invisible que los inmigrantes indocumentados proporcionan al sistema estadounidense, mientras viven con la constante amenaza de ser deportados. El hospital donde trabajaba María Elena ahora enfrenta una escasez crítica de personal. En un país donde faltan más de 200,000 enfermeras, deportar a quienes han dedicado su vida a cuidar otros no solo es cruel, es contraproducente. La directora del hospital, en una entrevista que pocos medios cubrieron, admitió que María Elena era irreemplazable y que su deportación afectaría directamente la atención médica de la comunidad,
los hijos de Maria Elena, pequegos ciudadanos, estadounidenses, ahora viven con su tía mientras esperan noticias de su madre. El mayor, de apenas 9 años, ha comenzado a tener pesadillas, y se niega a ir a la escuela por miedo a que también se leven a su tía. El menor pregunta constantemente cuando volverá mamá, sin entender por qué alguien que nunca lastimó. A nadie tiene que estar lejos de él. Esta separación familiar no es en efecto colateral a las políticas migratorias. Es, según muchos expertos, una estrategia deliberada de disuasión. La teoría es que si las consecuencias son lo suficientemente dolorosas, otros no intentarán migrar. Pero esta lógica ignora una realidad fundamental. La mayoría de los migrantes no hayan por aventura, comodidad, hayan por supervivencia. Las comunidades latinas en Estados Unidos viven ahora en un estado de terror permanente. Las iglesias han comenzado a servir como santuarios. Las escuelas han visto una disminución en la asistencia de niños latinos. Y los hospitales reportan que muchas personas evitan buscar atención médica por miedo a ser deportadas. Este clima de miedo no solo afecta a los indocumentados, impacta a toda la comunidad latina, incluyendo a ciudadanos y residentes legales, pero en medio de esta oscuridad, surgen voces de resistencia y solidaridad. La comunidad de Maria Elena no ha cuidado, colada, organizaciones de derechos civiles, iglesias, sindicatos, y ciudadanos comunes se han unido para exigir su liberación y cuestionar estas políticas. El reverendo Michael Torres, pastor de la iglesia donde Maria Elena era voluntaria, declaró: arrestar una persona que dedica su vida a salvar otras vidas no es justicia, es crueldad institucionalizada. Sus palabras resuenan en una comunidad que ha visto como el miedo reemplaza la esperanza. Abogados especializados en inmigración trabajan día y noche para casos como el de Maria Elena, muchas veces de forma gratuita, porque entienden que están luchando no solo por individuos, sino por los valores fundamentals de justicia y humanidad. Sarah Mitchell, abogada que representa a Maria Elena, explica que el caso tiene irregularidades procedimentales que podrían invalidar el arresto, pero que el sistema está tan saturado que podría tomar meses obtener una audiencia. Desde México, este caso resuena profundamente porque Maria Elena representa a millones de nuestros compatriotas que cruzaron la frontera buscando una vida mejor. Su historia nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre la migración, la soberanía, los derechos humanos y nuestras propias responsabilidades como naciones de origen. El gobierno mexicano ha expresado su preocupación a través de consulados, ofreciendo asistencia legal y consular, pero más allá de las declaraciones diplomáticas. Este caso expone la necesidad urgente de reformas migratorias integrales que reconozcan la realidad económica y humana de la migración. Para las familias en México que tienen seres queridos en Estados Unidos, la historia de Maria Elena es una pesadilla que podría tocarlos mañana. Las remesas que estos trabajadores envían a sus países de origen superan los 150,000 millones de dólares anuales en toda América Latina. No estamos hablando solo de números económicos. Estamos hablando de la supervivencia de millones de familias. El caso de Maria Elena ha expuesto fallas fundamentals en el sistema de inmigración estadounidense. Su arresto via varios protocolos establecidos. No tenía antecedentes criminales. Había estado cooperando con las autoridades para regularizar su estatus. Y el operativo se realizó en un área considerada sensible según las propias directrices.
De ice. Los abogados argumentan que arrestos como este creen precedentes peligrosos que criminalizan la presencia irregular, equiparándola con delitos grave. La diferencia es crucial. Estar indocumentado es una violación civil, no criminal, pero las redadas masivas tratan a estas personas como criminales peligrosos. El sistema judicial está colapsado. Los tribunales de inmigración tienen en atraso de más de 3 millones de casos. Esto significa que personas como Maria Elena podrían permanecer detenidas durante años de tener una audiencia completa. Durante este tiempo, sus hijos crecen sin madre, sus empleadores buscan reemplazos, y sus comunidades pierden miembros valiosos. Detrás de cada estadística, cada política, cada operativo de ICE, hay seres humanos con sueños, miedos, esperanzas y familias. Maria Elena legó Estados Unidos a los 19 años, huyendo de una situación de violencia doméstica que puso en riesgo su vida. Durante 15 años, construyó una nueva existencia basada en el trabajo honesto, y la contribución de sus compañeros de trabajo describen una mujer dedicada que trabajaba turnos dobles para enviar dinero a su madre enferma en Michoacán, mientras criaba a sus dos hijos como madre soltera. Era la persona a quien llamaban cuando necesitaban introducir para pacientes que no hablaban inglés, quien organizaba colectas para familias necesitadas, quien nunca faltó a su trabajo, en Isequira cuando ella misma estaba enferma. Esta humanización es crucial porque las políticas migratorias a menudo deshumanizan a los migrantes, reduciendo los enmeros, amenazas o problemas a resolver. La realidad es que son personas complejas, con historias únicas, que han tomado decisiones difíciles, por razones que muchas veces van más allá de la simple búsqueda de oportunidades económicas. El arresto de Maria Elena ha revivado el debate nacional sobre inmigración en Estados Unidos. Las encuestas muestran que la opinión pública está profundamente dividida, pero también revelan matices importantes que los políticos a menudo ignoran. Una mayoría de estadounidenses apoya algún tipo de camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados que han vivido en el país por años, sin cometer delitos graves. Sin embargo, también existe un apoyo significativo para el control fronterizo y la deportación de personas con antecedentes criminales. El caso de Maria Elena, si en una zona gris que expone las contradicciones de estas políticas, no tiene antecedentes criminales, ha contribuido a su comunidad, tiene hijos ciudadanos estadounidenses, pero técnicamente violó las leyes de inmigración. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Una que separa familias por violaciones civiles, o una que encuentra formas humanas de abordar estas situaciones complejas. Expertos en política migratoria de ambos lados del espectro político coinciden en que el sistema actual está roto y necesita reformas integrales. El caso de Maria Elena ilustra por qué las soluciones simplistas no funcionan en realidades complejas. Algunas propuestas incluyen la expansión de programas de trabajo temporal que permiten la migración legal y ordenada, reformas que reconozcan a trabajadores esenciales como Maria Elena, y procesos de regularización para personas que han estado en el país por periodos prolongados, sin cometer delitos graves. También se discute la necesidad de abordar las causas raíz de la migración en los países de origen, incluyendo inversiones en desarrollo económico, programas de seguridad ciudadana, y cooperación regional para crear alternativas a la migración irregular. El caso de Maria Elena demuestra que las políticas migratorias no pueden separarse de las realidades económicas, social y humanas que las rodean.
Qualquer solution duradera deep consider estos factors de manera integral, la cobertura mediática del caso de María Elena ha sido ladora. Algunos medios se han enfocado en aspectos sensacionalistas, presentando el arresto como parte de una campaña necesaria contra la inmigración ilegal. Otros han profundizado en las complejidades humanas y legales del caso, mostrando las contradicciones del sistema. Esta diferencia en la cobertura ilustra como la narrativa pública sobre inmigración se construye y como puede influir en las políticas, las historias que elegimos contar, las voces que decidimos amplificar, y los marcos que usamos para entender estos temas tienen consecuencias reales en las vidas de personas como María Elena. Los medios latinos han jugado un papel crucial en mantener la atención en el caso, proporcionando cobertura en español y conectando la historia con las experiencias de sus audiencias. Esta cobertura ha sido fundamental para movilizar apoyo y presión pública para su liberación. El caso de María Elena ofrece lecciones importantes para México y otros países latinoamericanos. Primero, la necesidad de fortalecer los sistemas consulares para proteger a nuestros ciudadanos en el extranjero. Segundo, la importancia de crear oportunidades económicas en nuestros países para que la migración sea una elección, no una necesidad desesperada. También destaca la necesidad de cooperación regional en temas migratorios. La migración es un fenómeno regional que requiere soluciones regionales. México, como país de origen, tránsito y destino, tiene un papel único en desarrollar políticas migratorias humanas y efectivas. El caso ilustra además la importancia de la diplomacia silenciosa y la cooperación bilateral. Mientras las declaraciones públicas tienen su lugar, el trabajo real de proteger a nuestros ciudadanos ocurre a menudo en negociaciones discretas entre gobiernos. Los costos social de casos como el de María Elena van mucho más allá de las familias directamente afectadas. Las comunidades pierden trabajadores valiosos. Los sistemas de salud enfrentan escasez de personal. Las economías locales se ven afectadas. Y el tejido social se deteriora. Los estudios muestran que las redadas masivas de inmigración tienen efectos negativos en la salud mental de comunidades enteras, no solo de los directamente afectados. Los niños latinos ciudadanos estadounidenses muestran mayores niveles de ansiedad y depresión cuando viven en áreas con alta actividad de ICE. Estos costos rara vez se consideran cuando se diseñan políticas migratorias, pero son reales y duraderos. Una sociedad que opera basada en el miedo no es una sociedad saludable para nadie. Independiente de su estatus migratio o la historia de María Elena Rodríguez no es solo tu historia. Es nuestra historia colectiva como latinos, como americanos, como seres humanos que creemos en la dignidad y los derechos fundamentals. Su arresto nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre justicia, humanidad, y el tipo de sociedad que queremos construir. Mientras escribo estas líneas, María Elena permanece detenida, separada de sus hijos, incierta sobre su futuro. Su caso continúa su camino a través del sistema legal, pero ya ha logrado algo importante. Ha puesto un rostro humano a políticas abstractas. Ha generado conversaciones necesarias. Y ha movilizado a comunidades para exigir cambios. Su historia nos recuerda que detrás de cada política migratoria hay personas reales con vidas complejas, sueños legítimos y derechos fundamentals que deben ser respetados.
Nos required também que todos somos responsables de construir sociedades más justas y human as el caso de Maria Elena continua desarrollándose mientras hablamos. Su liberación depende no solo de procedimientos legales, sino también de la presión pública, la solidaridad comunitaria, y nuestra capacidad colectiva de exigir políticas migratorias humanas y justas para nuestros hermanos en Estados Unidos. Manténganse informados, apoyen a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, participen en procesos democráticos, y nunca olviden que su voz importa. Para nos, otros en México y América Latina. Sigamos el caso de cerca, apoyemos a nuestros consulados, construyamos oportunidades en nuestros países, y mantengamos viva la solidaridad con nuestros paisanos que buscan una vida mejor lejos de casa. La historia de María Elena Rodríguez todavía está escribiendo. El final depende de todos nosotros. Este caso representa las experiencias de miles de familias. Los nombres y algunos detalles específicos han sido modificados para proteger la privacidad, pero la esencia de la historia refleja realidades documentadas del sistema migratorio estadounidense.